रसना जपते मात गर्भ तुम ही प्रतिपालक मृत मंडल एक तू ही मात गर्भ तुम ही प्रतिपालक मृत मंडल एक तू ही रसना 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 जपते 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 तू ही रसना जपते एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Thank you. Welcome to you all to the World of Sikhism program. I am Chatra Singh Saini. I have with me Bhai Gurdarshan Singh Ji from Guru Gobind Singh Foundation of Rockville. We have started from Guru Nanak Dev Ji's Gurbani, which is Japji Sahib. Bhai Sahib Ji is going to start today where we left off last time. Thank you, Bhai Sahib Ji. Thank you everyone coming back on the program. And last time we left at the 10th body of Japji Sahib. Today we will read the 11th body first, and then we will try to translate and understand what Guru is trying to teach us. And that's how the part of this body goes. सुने सरां गुणा के गा, सुने शेख पीर पातशाह, सुने अंधे पावह राह, सुने हाथ होवे असगा, नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश. This is the fourth stanza of four bodies or four stanzas of listening. What listening brings in our life. As we talked about in previous bodies, and Guru Sahib talks about what listening brings is in you. When you are listening, you are opening your life that nature comes into you. You are opening your doors to learn. With the listening, learning begins. And listening what? Anything we listen, we are putting seed in our life. And the listening changes the chemistry of life. And it is, one has to be very aware, very conscious what we listen, what we put in our life. And as we had talked about the last bodies of Japji Sahib, and Guru Sahib says, by listening, you reach to the state of Siddhas, Piras, Naths, those people who were enlightened in their times, in his times. And Sune Tart Taval Akash. That Guru Sahib says, by listening, you know the mystery, how the sky and how the wider nature around you, how the functioning is going on. The mystery, how the world is being run. And by listening. And then he says, Sune Deep Lo Patal. By listening, you know how the planets and how the whole universe is functioning. Sune Po Na Sakakal. Once you understand the mystery of this universe, then there is no fear of any kind.
The biggest fear we have is death. And once you listen, you contemplate, then the fear of death disappears. Because there is no death, there is no dying. Only body disappears, but in terms of nature, nothing dies. And we will talk about this later on too. Then he goes on, by listening, Ishwar, Brahma, and you acquire the consciousness of those enlightened beings, those deities. Sunaya mukh sala hanmand. Even those people who have been condemned, who have been rejected, or who we may feel are bad, once that state of mind of divine arises in you, and even those people start praising that person. And then he says, Sunay jog jogat tan ped. By listening, one knows the secrets of body, what is within our body. It is not just a physical form. This physical form is hiding so much which is invisible. And I always say that this body is a small universe. The universe around is a bigger body. The same chemistry. And whatever is in the body is outside there is. And Guru Sahib says, Sunaya Shastra Simrat Ved. By listening, you have the knowledge of all the religious texts, regardless of religion. Because a person who is in tune with God, who has experienced the divinity, who has experienced God, the Vedas, religious books flows out of him like rivers. And that is the very authentic knowledge, understanding, which is not being taught, which is not learned, which is a total experience of truth, and which is within everyone. That is the beauty of life has. And Guru Sahib says, by listening, everything happens. And then he says, Sunay Sat Santok Gyan. Then by listening, in life filled with compassion, that you are not compassionate about other people, your family, your community, your religion. The compassion is beyond boundaries, beyond colors, beyond religions. Then he says, Santok, then you feel the contentment within you, that God has given you more than you need, more than you even deserve. The whatever is coming from God, it is a blessing of the Creator. Gyan, the pure wisdom. Sunay Atsat Ka Ishnan. By listening, you feel that you have done the pilgrimage. And you feel fresh. And each breath you take, it is not like the previous one. Each breath you take, it's a new life. Sunay Lagay Sahaj Dhyan. And by listening, your dhyan is sahaj, effortlessly there. Your awareness is much higher. And it is the awareness, when that awareness is there, and you, each and every thing you witness, it's a mysterious and it is divine. And now, having said all this, and Guru Sahib in the last paudi of Sunay, he says, Sunay Sara Guna Ke Ga. Sara. Sarovara. Sarovars. That's the ponds. Ponds. Yeah. Or you may say rivers, not ocean, but rivers. Rivers. And it is a phrase in Punjabi, we say, Ita guna da samundar hai ji. Right. Guna da sagar hai. Guru Sahib says, by listening, one come to experience
the virtues, ocean of virtues. And he experienced those virtues in his life. Gah means knowledge. He come to know that the whole universe is full of virtues of God. He experienced that. And then he says, Sunaya Sheikh Peer Padshah. That he feels that he is a sheikh, wealthy, rich. Right. Peer. At the same time, he is a peer. He is a religious authority. Padshah. At the same time, he feels as a king of kings by listening. Then, next line he says, Sunay ande pave ra. By listening, a blind person finds the path. In any ways, when somebody is blind, you hold them. But here listening is that blind person does not even just find a path, he finds eyes, sight. Sunay haath hove asgah. Haath. This word is very important to understand those people who do part. In Gurbani grammar, any masculine noun is with the ankar and a feminine noun comes without ankar. And here when we see haath, haha, kanna, tatha, that means it's a feminine noun. That means it does not mean hand. It means samajh, understanding. Okay. Understanding. Samajh. Kyunki it's a samajh, aagi, asi samajh aagya nahi kehde. Yeah. Samajh is feminine noun. So Guru Sahib says, Sunay haath hove asgah. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਹਿਰੀ ਤੋਂ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Even then you don't even enjoy the talk of at surface level. Then thought becomes a luxury. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪਥ ਹੈ. ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ. ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਡਿਵੋਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਗਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ. The devotees are always blossoming. Blossoming because of that richness what has arises in their life, what they have experienced. And then sunay dukh paap ka naaz. By listening, life does not experience any pain, no dukh. Paap, degradation from human behavior, that is paap. When you are not doing what a human should do, anything you do, then it is a paap. It is a paap. Sunay dukh paap ka naas. Guru Sahib says, by listening, and there is no pain, and there is no sin. Now let us look at all these four bodies at a very personal perspective, a very personal introspection. That, you know, we go to Gurudwara, we go to Mandir, we go to our respective religious places, we listen. But do we experience by listening what Guru Sahib says? Sunay Sat Santokh Gyan, Sunay At Sat Ka Ishnan. Do we experience that? If we do not experience, then it means Guru Sahib is talking about something at a deeper level. Either we miss it, listening, or we are not paying attention what is being said. When I was coming to record this episode, the lines struck in my mind. And Guru Amar Das Ji, the third Guru Nanak says, he says, Hame andar khadak hai, khadke khadak vihai.
ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ ਖੜਕ ਹੈ. When we are listening, we are shielded with very ego of our own understanding. We are worshippers of our pseudo self. We only admire ourselves. We only want to listen to praise of our own self. Secondly, we do not want other person to be praised who we may not like. When that kind of nature is there, Guru Sahib says, Haumai andar khadak hai. Why are not we listening? Because Haumai da andar rola hai. Haumai da andar khadka hai. Main haan, main karda haan, main kamauna haan, mere karan bacche pal rahe hain. It is everything around me is because of me. That is the biggest problem. And Guru Sahib says, Haumai andar khadka hai, khadke khadak vihaye. ਇਸੇ ਖੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ, 20 ਬਰਸ ਕਿਛ ਤਪ ਨਾ ਕੀਓ, 30 ਬਰਸ ਕਿਛ ਦੇਵ ਨਾ ਪੂਜਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ ਬਿਰਧ ਭਇਓ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਇਓ. ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਹੈ. ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹੋਣ, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा. ये उन्होंने जीवन च पैदा होंदा है जिन्हों के जीवन अंदर सुनना होंदा है, जिन्होंने सुन के समझ आ जाती है कि मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा तो शरीर भी मेरा नहीं है. तो फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज फरमाते ने कि माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनी बहु कचोड़ा. अंदर रौला इन्ना है, अंदर शांति इन्नी है, अंदर बेचैनी इन्नी है, अंदर खला इन्ना है कि माया धारी हर वेले मन दे विच कोई ख्याल रहिंदा है कि दुनिया दे विच कामयाब किवें होवां, दुनिया दे विच सफल किवें होवां, दुनिया दे विच मेरे बच्चे सफल किवें होण, दुनिया दे विच जो है वो मेरे कोल किवें आवे. तो गुरु पातशाह गुरु नानक साहब जी महाराज जी के बचन आते हैं, कहते ने एका वेदन दूजा व्यापी नाम रसायन विसरिया. कहते ने इनू तकलीफ ये नहीं होंदी कि मैं परमात्मा तो टुटिया होया हाँ, परमात्मा तो दूर हाँ, वाहिगुरू तो दूर हाँ. इनू तकलीफ ये होंदी है कि मैं संसार च कामयाब क्यों नहीं हाँ. ये तकलीफ है, इसे करके रोंदा है. तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज ये 4 पौड़ियां दे विच फरमाउंदे ने कि जे जीवन दे विचों दुख कटने ने, दुख कटने ने, जे जीवन दे विचों जो मनुखता तो गिरे हुए कर्म ने उन्हां तो बचना है, तो इको ही ढंग है कि अपने जीवन नूं सुनने वाले पासे ला. ते सुनना की है? That is a question. सुनना की है? What we want to hear. What we need to hear. And साडे जिहड़े कंन ने ये सिर्फ बाहर दा सुन सकते हैं. ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਹਰਲੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰਲੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ. ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਆਪ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ ਸਾਇਲੈਂਸ. ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਖੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਨਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਰਾਦਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਕੀ ਹਾਂ. ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ.
ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਸਫਲ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ ਸਾਇਲੈਂਸ। when you listen to the silence, when there is no one is speaking, then you listen the pure sound of nature. Then when you are listening with that still mind, then everything becomes a divine music. जो भी ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣੇਗਾ। even words, chanting of words will create music within you when you are listening with a still mind. That listening opens the door and breaks the wall of ego and help you to go deep and listen to your own sound of your own self. ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, अंदर शब्द चलता है, अंदर सब कुछ है, लेकिन लेयर्स के कूड़ा टुट्टा पाल जिहड़ियां लेयर्स ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दियां ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਉਹ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, what you are doing is you are breaking those walls of काम क्रोध लोभ मोह अहंकार. At least you recognize that. You recognize that how those layers are within you. And then Guru's teaching, Guru's words help you to break those walls, remove those curtains and see the real being within you. ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। when you reach that state of blossoming, ਕਿ ਹਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲੂਅਰਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਆਏਗੀ। then you are there to give perspective. then anything and everything is happening for a reason. then you don't complain about anything for failures, and you will be as thankful of failures as you are when you succeed. Right. When you succeed. So this is the very essence of Guru Nanak Dev Ji's 4 bodies of ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸੁਣਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਦੈਨ ਸਲੋਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਨ ਥਿੰਗ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹੈਪਨਸ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਸੀਇੰਗ ਆਰ ਸੈਲਫ ਇਨਸਾਈਡ ਆਫ ਅਸ, ਦੈਨ one thing drops is you don't blame anyone else. You become responsible yourself. You for feel your actions. that you are responsible for all each your and actions. everything. Your actions. Bhai Sahab ji, for this world, in the corporate worlds, they hold seminars for the training of their employees. The seminar states, listen to the speaker carefully so we can implement our corporate structures, instructions to the corporations. This is the religious term, this is the corporate terms. It seems like they have taken up that context to listen carefully to the managers, to the directors, so you can accomplish your task properly. So Guru Sahib says here, if you are listening for your religious purposes carefully with the concentration, you can accomplish the satisfaction of your mind. You can be free from the
small or big disease or your pain and sufferings, if you're listening to the inner voice of yourself, and the grace of God helps you. Corporate world has adapted that formula also, listening to voices. Yeah, I would say that you know, the voice within us is the same voice which we call as a divine word. Yeah. Because a drop has the same chemistry of ocean, and may Vaheguru bless us when we translate these lines, when we listen to Gurbani. It creates, it challenges us, but we have to work. Thank you very much for joining us in this event of Gurbani's religious talk. This program is brought to you by Natural Sikh Center of Rockville, along with Guru Gobind Singh Foundation. Thank you very much for watching. Stay tuned again, same channel, same place. If you have any comments, any suggestions, please write us at nationalsikhcenter@gmail.com. Thank you very much again. मात गर्भ तुम ही प्रतपालक, मृत मंडल एक तू ही। मात गर्भ तुम ही प्रतपालक, मृत मंडल एक तू ही। रसना 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 जपते 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 तू ही रसना जपते